Це ви можете розпочинати. Починаємо. Yes. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 31 січня 2024 року, 10 година ранку. По Китаю зараз 16 година. Зібрались ми по важливій та приємній причині захисту дисертації. Тож, дозвольте розпочати засідання. Відповідно до рішення вченої ради Сумського національного аграрного університету від 30 жовтня 2023 року протокол номер 5 та наказом ректора номер 654 К від 24 листопада 2023 року у Сумському національному аграрному університеті утворено спеціалізовану вчену раду для прийняття та розгляду та проведення разового захисту дисертації Ду Сінь на тему технологічне забезпечення надійності та довговічності деталей загального машинобудування при їх виготовленні та відновленні. Technological support of strength and durability at the manufacture and repair of components parts for branch mechanical engineering. На здобуття ступеню доктора філософії у галузі знань 13 механічна інженерія за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. Склад ради. Голова ради Радіонов Олександр Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри технічного сервісу, Сумський національний аграрний університет. Рецензенти. Зубко Владислав Миколаєвич, доктор технічних наук, професор кафедри агроінженірингу, Сумський національний аграрний університет. Василенко Ольга Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та фізики, Сумський національний аграрний університет. Офіційні опоненти. Іванов Віталій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів, Сумський державний університет. Мельник Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри оптимізації технологічних систем у рослинництві, Державний біотехнологічний університет. Посади членів спеціалізованої вченої ради вказані на дати захисту дисертаційної роботи. Я бачу всіх присутніх, але треба зареєструватися, шановні рецензенти та опоненти. Отже, на підставі реєстраційної картки присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради із 5 затверджених наказом ректора номер 654К від 24 листопада 2023 року. Кворум необхідний для засідання є, і ми маємо всі офіційні підстави для того, щоб розпочати засідання. Засідання спеціалізованої вченої ради оголошую відкритим. Сьогодні на порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, аспіранта кафедри технічного сервісу Сумського національного аграрного університету Ду Сінь на тему технологічне забезпечення надійності та довговічності деталей загального машинобудування при їх виготовленні та відновленні. Technological support of strength and durability at the manufacture and repair of components parts for branch mechanical engineering за спеціальністю 133 галузеве машинобудування.
науковий керівник, доктор технічних наук, професор Тарельник В'ячеслав Борисович. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Заява щодо проведення атестації здобувача, копія першої сторінки паспорту громадянина Китайської Народної Республіки, копія диплома магістра, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений у встановленому порядку, академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника, доктора технічних наук професора Тарельника В'ячеслава Борисовича, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Дисертація в друкованому та електронному виглядах. Відбитки копій наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені у встановленому порядку. Усі документи відповідають встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається перше. Хто за пропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто за чи проти, прошу піднімати руки. Всі за, проти немає, утримавшихся теж, тож пропозиція приймається і рухаємося далі. Дозвольте зачитати біографічні дані аспіранта. Ду Сінь, 1979 року народження, громадянин Китайської Народної Республіки, освіта вища, закінчив Хенанський політехнічний університет, Китайська Народна Республіка за спеціальністю механічне виробництво та автоматизація. Аспірантуру закінчив у 2023 році Сумський національний аграрний університет, Міністерства освіти і науки України, міста Суми. Дисертацію виконано у Сумському національному аграрному університеті, Міністерства освіти і науки України, міста Суми. Тему дисертаційної роботи технологічне забезпечення міцності та довговічності при виготовленні та ремонті механічного обладнання було затверджено на засіданні вченої ради Сумського національного аграрного університету, протокол номер 5 від 25 листопада 2019 року, та перезатвердження у вигляді технологічне забезпечення надійності та довговічності деталей загального машинобудування при їх виготовленні та відновленні на засіданні вченої ради Сумського національного аграрного університету, протокол номер 1 від 30 серпня 2023 року. Ду Сінь завершив виконання освітньо-наукової програми у 2023 році. 21 вересня 2023 року відбулася публічна презентація дисертаційного дослідження на кафедрі технічного сервісу за спеціальністю 133 галузеве машинобудування, де дисертацію було рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Основні положення та отримані наукові результати дисертаційної роботи висвітлені у 21 науковій праці, з них 4 статті у фахових виданнях України, 4 статті у виданнях, що входять в наукометричні бази Scopus або Web of Science, 11 тест доповіді на міжнародних наукових конференціях, 3 з яких у наукових виданнях, що входять у науково-метричну базу Scopus або Web of Science, та 2 статті в іноземних виданнях. Наукові публікації відповідають вимогам пунктів 8 та 9
порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти та науки України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Чи є питання у членів спеціалізованої вченої ради? Немає. Тоді продовжуємо. Із здобувачем було погоджено, що захист дисертації буде проводитися англійською мовою. Нема заперечень ні в кого з присутніх? Тоді я звертаюся до аспіранта Ду Сінь та надаю йому слово для викладу основних результатів дослідження. To present the main result of the research, what is given to graduate student Ду Сінь, you are given 20 minutes to report. Okay. Good morning. Welcome, Professor, to attend my different meeting. My name is Du Shin. My supervisor is Professor Vyacheslav Ternik. My topic is technological support of the strategy and the durability at the manufacturing and the repair of component parts for branch mechanicals inner engine. First part, introduction. Mechanical parts has 4 main failure formats, where with a lot of money, where it's always a complex problem in science. The surface damage is still an important research. The Swift battery box fall off in China. The serviceman was helpless. It is a severe accident. The locking mechanism is very important. There are wear and abrasion on the surface, which will lead to a serious problem. This is the Cooker's my research. The purpose of the study is to improve the quality of the surface layer and manufacturing and manufacturing. The pin shaft of the locking mechanism for lifting device of the electric car battery by forming corporate coating of the SKH51 and WCB83 composition on this wire surface with the use of the method of the electrospark deposition. Achieve this goal, it is necessary to solve the following 6 tasks. There are scientific novelty of the obtained result. Number 1, for the first time, high-speed steel SKH51 was studied as a transition layer of the coating. Number 2, for the first time, wear-width method was used to research the wear resistance of the EID coatings. Number 3, for the first time, the model of the normalization method and the weighting factor method were used the comprehensive evaluation of the EID coatings. EID technology is a type of the surface strengthening process. It can improve the
surface wear resistance and instant part life in industry. Next, there are 4 types of the remanufacture methods. EID technology has its own advantages, such as triple repair cost, triple requirement, cold repair, on-site repair, and so on. Corporate coating process is simple and cheap. This is my research route. Research is from single layer coating process to corporate coating size. In studios, corporate coating and gradient corporate coating were carried out. Second part, methods. There is mainly impairment device, such as high-speed EID equipment, SAM, SRD, and super dips of the field microscopes, and so on. It's about experimental materials. Substrate material is the 45 steel. Electro material choose the SKH51, WC, titanium, niobium, zirconium, and their alloy. Titanium, niobium, and zirconium belong to strong compound elements. SKH51 belongs to metal competent alloy, has a good anti-wear and toughness. The WC material choose the HF10 from the Sandvik company. It used a new technology and its crystal is less than 0.8 micrometer and has better performance. The third part, research result and analysis. This is a EID equipment and scheme about graphic coating on the 45 steel. It can be seen from the figures that whether a mechanism was mainly adhesive weather and abrasive weather. A small amount of the graphic on the surface can reduce the number of wear, but the effect is not stable. Because wear quality does not effectively affect the true wear resistance on rough surface. The wear resistance evaluation models about the rough surface was postponed. The wear width method is simplified and from the wear volume. Through the 4 factors and the 4 levels and also kernel impairments, the wear weight of the graphic coatings was gotten in 16 experiments, and the process parameters were obtained based on the wear weights and wear rates analysis. It was found that the wear weight was 49% less than the non-graphic coatings, and the wear distance were improved. Optimal process parameters were obtained. SKH51 coating was also object of the kernel's impairments. There were results about the deposition quality, coating thickness, roughness, and weaker hardness, and weather weights. Due to different units, the analysis item and normalized and objective fraction was established. There are models about the normalized method and the weighting factor method. Unless some solution for the weighting factor to select optimal solution and determine the weighting factor. According to objective fraction, optimal depreciation process parameters of the SKH51 coating was obtained.
The surface was analyzed by SEM, SRD, EDS, weaker hardness, and wear width. There are no macro cracks on the surface of the SKH51. The wear mechanism of the SKH51 coatings was mainly abrasive wear. This is the scheme for complete coating. Among them, there are one layer coating, gradient composite coating, semi-institutional complete coating, and metallic and non-metallic complete coating. In order to improve the life of the parts, the main attention was anti-wear and anti-friction. This is the surface morphologics of the complete coating. There are, after the friction coefficient, wear width and surface roughness compared. A scheme SKH51 and WC and B83 was the best performance. From SEM, there are the occurred macro cracks on the surface of the SKH51 and WC coating. In figures of the SKH1 and the WC and the B83 coating, the B83 coating has no iron element. From ASRD, anti-wear elements were analyzed. By comparing SK51 and WC complete coating and the WC coating, SK51 and the WC complete coating is better and at 30 kilogram level pressure. In summary, through the method of the complete coating, complete performance is constantly improved. To doubly solve the mental tyranny and avoid a large mental droplet, I propose to invite the pneumatic increment for EID. It can improve the surface depletion quality. There are independent parameters about the depletion gap, air pressure, and vapor frequency, and the capacitance energy. Roughness reduced 25% to 43% lower than that of traditional vibration depletion process. Through energy control, its surface quality is better than original process. Frequency is controlled above the 300 Hertz. It can continue the depletion, and there is no large metal drops. From the super dips of the field pictures, after the use of gel coating, the coating surface quality was more improved. The average roughness was 0.70 micrometer. It is smaller than that of the metal coating. For the Riemann figure, 2 peaks determined the gel material. Gel coating was compared with other material coating. The friction coefficient of graphite coating was minimal under the 30 newtons pressure. However, the wear width of the gel coatings is smallest. It shows that the gel coating has the surface wear resistance and reducing surface friction. The average abundance force is 19 newtons. It's good. Its coating can reduce friction and have better surface quality.
Fourth part, industrial application. There were so many electric vehicles waiting for repair. There were also the many damaged battery boxes. According to statistics on replaced battery boxes, more than 19% of the mechanism were damaged. It's mainly about the pin shaft. Where caused the friction to increase, it prevents the pin shaft for retaining. The original galvanized layer cannot effectively prevent the wear. Use experiments to verify these situations. In this picture, the surface roughness was large. It was found the maximum friction coefficient reached 0.798. It's very big. For coatings select for compare, after the 500 continual battery discharged experiments, the solution of the SKH51 and the WC and B83 was best. According to analysis, it can save the 150,000 UAH for company every year. First part, conclusion. Based on the obtained result, the following 6 conclusions can be drawn. Last part, achievement. According to result of the research, 21 scientific papers were published, including articles in professional edition of the Ukraine, 2 articles in other countries. For articles in scopes and websites published, 11 conference reports. That's all. Thank you, Professor. Thank you for your attention. Thank you. It is very interesting. Доповідь завершена. Прошу задавати питання. The report is complete. Please ask questions. Взагалі, регламенту до порядку обговорення викладу основних результатів дослідження немає. У мене є пропозиція, що спочатку свої питання, якщо вони є, зададуть рецензенти, а потім вже опоненти. Владислав Миколайович, якщо ви не проти, то пропоную вам розпочати обговорення докладу здобувача. Дякую. Thank you very much for this opportunity. Very interesting presentation and practice results. But I have some question. My first question, during remanufacturing projects, what are the commonly used repair process in the industry? Why choose the electrospark deposition process than repairing automotive looking mechanisms? My answer is that the main repair methods include the laser coating technology, spin technology, electric brush plating technology, electrospark deposition technology, and so on. ESD technology has a lower usage or cost than other repair methods. The repair is simple and convenient for the field repair. It has least waste of the materials and least pollution to environment. According to repair requirement of the pin shaft of the locking mechanism, electrospark deposition technology is most suitable. That's all. Thank you, Professor. Thank you, but I have a second question. According to your explanation, use ESD coating technology to reduce wear. What is your technical road for this? My question is that
I mainly focus on the ideas of generate combined coating. The research route is graphite coating, multi-component alloy coating, composite coating. The main ways of the reduce wear are to use the wear resistance material to reduce amount of the wear, to use a soft metal material to reduce friction. The wear resistance of the single layer depression process is not as good as the corporate coating technology. So EID used the corporate coating technology. I choose the wear resistance coating is the SKH51 and WC gradient coating solution. The anti-friction coating uses the B83. It has a good anti-friction performance, corrosion resistance, and trip. Compared with corporate coating solution, it was found that SKH51 and WC and B83 has the best effect. That's all. Thank you, Professor. Thank you very much for answering the question. Добре, наступні питання задає Василенко Ольга Олександрівна. Ask question, Василенко Ольга Олександрівна. Thank you. Dissertation work Ду Сінь is interesting and have many practical results. My first questions. Why did you conduct a study on electrospark carburizing of 45 steel? That were your objectives. My answer is that the material of the pin shaft is the number of 45 steel. Carburization was used to generate compounds on the surface, thereby improving wear resistance of the surface. Solidified the graphite particles on the surface of the carburization were used to reduce friction. Such one depression layer can not only harden the surface of the carbon coating, but also have a certain lubricating effect on the graphite coating. Graphite coating can achieve the effect of reduction friction. That's all. Thank you, Professor. Thank you, Ду Сінь. My second question, why choose a composite coating using electrospark deposition? Can it be repaired using only single coating technologies? My answer is that EID deposition is very easy to realize complete processes. EID technology has its shortcoming, such as limited the thickness of the deposition layer and low surface quality. In order to overcome this shortcoming, the method of the complete deposition is usually used to achieve the effect of improving surface property of the thickness. And it can realize wear resistance require, anti-friction require, and anti-corrosion requirement. The single coating has a single friction and cannot meet the corporate fractional requirement. Currently, according to literature, there is no single coating material that surpass the corporate coating process. Composite coating gives the surface more properties. That's all. Thank you, Professor. Thank you very much, Ду Сінь. No questions. Thanks. Наступні питання задає професор Іванов Віталій Олександрович. Ask question is Іванов Віталій Олександрович. Thank you very much for your report.
The presentation was well presented. However, I have two questions. The first one is, as we know, soft materials in electrospark deposition are difficult to process. Therefore, it was not clear why B83 needed to be stopped for a period of time during processing. Please explain it. The 83 belong to the low temperature the soft metals. Low temperature soft metals are proven melting and venting due to the heating of the electrode. Continued depression is difficult. Low temperature the soft metal can be used as anti-fraction manuals to reduce the metal surface fraction and improve the anti-fraction and anti-wear performance. When B83 are continually deposited, the surface temperature raised too quickly and will melt, cause the larger droplets to appear on the face. Some droplets have the poor bonding strength. Therefore, the soft metals need to be cooled for some time during continued deposition to prevent the appearance of the larger droplets. That's all. Thank you, Professor. Thank you for your answer. And the second question is, what do you think about the prospects and shortcomings of electrospark deposition technology? And how do we get companies in Ukraine to take advantage of this technology? My answer is that alien technology has its own advantage and shortcoming. In my opinion, the GID technology has developed over decades and it has its own characteristics. GID technology has its own advantage in remanufacturing, wear resistance, and prolonging life of the product. GID requirement easy to carry, easy to use, and has a minimal requirement pollution and so on. Its shortcoming are complex process design, uniform controlled energy, low productively, and rough processing surface, complex controlled production, and so on. EID technology compared with the use of the robot technology and AI technology and the new material technology, there will be a good prospect. After war will be over in Ukraine, industry is urgent need of the development. Industry need EID technology in artificial medical joints, aircraft engine manufacturing, turbine manufacturing, and molds, and so on. Surface defects need a lot of the manufacture and repaired by EID. The EID technology can save a lot of money for companies. It can also increase the employment of the more people. That's all. Thank you, Professor. Thank you very much for your answers. Thanks. І останнє питання ставить професор Мельник Віктор Іванович. Ask questions, Мельник Віктор Іванович. Why did you choose SKH51 material? How did you consider it? My answer is that the high-speed steel SKH51 is cheaper than combined alloy. It has both weather resistance and impact toughness. During the deposition process, there are almost no micro cracks on the deposition surface. At the same time, it has a good compatibility with WC coating and can form the gradient coating. Because WC has a better bonding force with cobalt, nickel, iron elements. The main element of the SKH51 is aero elements.
Its band particles of this steel are fine and uniform, and it has high toughness among the well-written material. That's all. Thank you, Professor. Thank you. What factors should be considered for transition coating? Which factor do you think is most important? My answer is that the factor of the transition coating include coating roughness, coating thickness, coating quality, weather width, and coating hardness. I think most important is the coating roughness. At first, the character of the transition coating directly affect outer coating. Good surface roughness for a transition coating will achieve the depression characters of outer coating. Certainly, consider have a certain coating thickness and coating quality and weather width, and having certain degree the weather resistance than substrate. That's all. Thank you, Professor. Thanks for the answers. Дякую шановним колегам. У мене також є два питання. I also have two questions. First questions. We can all see that your dissertation of title is technological support of strength and durability at the manufacture and repair of components parts. Could you please elaborate on the starting point or background of your research topic? My answer is that, of course, I would be happy to provide some background on my research, where an operation is unavoidable due to the weather and friction. Global economy lost a lot of money every year, where a friction arises on the surface of the mechanical parts. If the surface wear of the metal material is reduced through the special processes, it will have the positive significance for the saving energy consumption, reducing material loss, extending the surface life, and improving worker reliability. Yet knowledge has the comprehensive advantage of the low cost, simple, convenient increment, and minimal waste of the materials. It can repair the surface and also upgrade the surface performance and improve the surface life of the parts. In this dissertation, I used the EIT corporate coating to repair the pin shaft of the electric vehicle to improve the anti-wear performance. That's all. Thank you, Professor. Okay. And second question, why do you carry out remanufacturing of parts in electric cars? Can the pin of the battery box be carried out by replacing it with a new part? My answer is that we found that after 1 year of new car, some of the automatic locking mechanism of the battery box were unable to return normally. In some conditions, the battery may easily fall, causing severe hazards. Even if new parts were replaced, similar problem occurred again. Through the impairment, it was found that it was caused by combination of the wire and the corrosion. It turns out that the corrosion problem has been taken into account in the electroplating coating.
but because the surface layer is thin and not well resistant, it cannot provide a good preparation. Use the ESD incorporated coating method. The surface property of the key parts can be modified at low cost. This method future upgrade the surface performance of pin shaft and improve the surface life. That's all. Thank you, Professor. Thank you. Є ще у когось питання до здобувача? Якщо немає більше питань, то дякуємо здобувачу. No more questions. Thanks. Кафедри, рухаємось далі. Кафедрою технічного сервісу надано висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Висновок позитивний, дисертаційна робота за своїми актуальностями, науково-теоретичним рівнем, основними результатами обґрунтованості, основними положеннями і результатами, опублікованими у фахових виданнях, науковою новизною та практичним значенням, відповідає вимогам нормативних документів. Department of Technical Service provided a conclusion on the scientific novelty, theoretical and practical significance of the results of a dissertation. The conclusion is positive. The dissertation work in terms of its relevancy, scientific and theoretical level, main results, quality, main provisions and results published in professional publications, scientific novelty and practical significance meets the requirements of regulatory documents. З висновком кафедри були ознайомлені рецензенти та опоненти, тому я кратко передам основні положення цього висновку. По-перше, йде про актуальність теми дослідження. Звичайно, тема дуже актуальна, це підкріплюється і зв'язком роботи з науковими програмами, де безпосередньо приймав участь здобувач. У результатах наукової новизни та теоретичному, практичному значенні результатів дисертаційних робот, головні результатів, отриманих автором, ми теж вже почули в його доповіді, щось було зрозуміло з відповіді на питання. У нього достатньо, а мабуть, навіть велика кількість наукових публікацій, про це теж говорилось. Ну і більш докладніше на останніх пунктах висновку, це 7 та 8. 7 зауваження і побажання до змісту. Структура та зміст дисертації демонструють комплексний характер дослідження, що провів дисертант. У вступі обґрунтований вибір теми дисертації та наукових завдань, сформульовані мета і завдання дослідження, визначення наукове новизна і практичне значення одержаних результатів, а також наведена інформація про апробацію, структуру та обсяг роботи. Робота в повній мірі має загальну логіку проведеного дослідження, відображення в структурі роботи, відповідно до якої розкриваються основні положення. Висновки, наведені в дисертації, відображають сутність досліджуваної проблеми та логічно побудовані. До зауважень дисертаційної роботи слід віднести
те, що при формуванні багатошарового електровузького покриття автор використовує бобіт Б83, який має ряд специфічних особливостей, низька сушильність тощо, що потребує додаткової обробки для нівелювання цих недоліків. Можливо, було б доцільно розглянути використання в якості припрацювальних покриттів антифракційні метали, такі як олово, свинець, мідь та їх сплави. Також в роботі відсутні пояснення, на чому базується висновок про екологічну безпеку пропонованих технологій. Ну, про деякі з цих зауважень ми вже чули в доповіді, і взагалі вони мають такий, я б сказав, рекомендаційний характер. І висновок відповідність дисертації спеціальності та профілю Ради. Дисертаційна робота Ду Сінь на тему технологічне забезпечення надійності та довговічності деталей загального машинобудування при їх виготовленні та відновленні technological support of strength the ability at manufacture and repair of components parts for branch mechanical engineering, яка подана до захисту спеціалізовану вчену раду за своїми актуальністю та науково-теоретичним рівнем, основними результатами обґрунтованості, основними положеннями і результатами опублікованих в фахових виданнях, новизна постановки та практичним значенням відповідає вимогам наказу Міністерства освіти та науки України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації та постанові Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, змінами внесеними згідно з постановою Кабінету міністрів номер 341 від 21 березня 2022 року. Зміст дисертації відповідає паспорту спеціальності. Тож, я думаю, що ми підійшли до того моменту, що можемо розпочинати обговорення дисертаційної роботи здобувача Ду Сінь. We begin the discussion of the dissertation work by Ду Сінь. І першим запрошую виступити рецензента, invite a reviewer to speak, Зубко Владислав Миколаєвич, доктор технічних наук, професор кафедри агроінженірингу, Сумський національний аграрний університет. Зубко Владислав Миколаєвич, доктор of Technical Sciences, професор of the Department of Agricultural Engineering, Sumy National Agrarian University. Thank you very much for this opportunity. Dear colleague, the review of the thesis is posted on the website Sumy National Agrarian University. So let me not read in full version review, but I will present the main comments. First, different electrode diameters results in different deposition processes. In the electrospark deposition study, it was not found that the analysis of the influence of electrode diameter on the deposition process. Second, only one material, VC10, was analyzed for the VC coating. Other components of the VC coating can also be analyzed comparatively. Third,
research needs quantitative analysis of corrosion. The corrosion resistance of B83 coating can be measured through electromechanical experiments and quantitatively compared with the base material. And finished comments. The B83 soft material coating was analyzed. Can this method be extended to other materials such as zinc, tin, and etc.? Firstly, and sincerely thank the professor for your positive comments. I agree with a point mentioned and will use them as a guide to my future research. Now, let me respond to some of them. Regarding point 1 raised by professor during the deployment, the 3 millimeter electrode can reduce the number of the impairment replacements and ensure the continuity of the impairments. Many companies choose the electrode of the 3 millimeters and the size recommended by the many equipment manufacturers is also 3 millimeters. It was first focus of my research. Electrode of the different diamonds use different optimal processes. I will consider other diameter for process as more research in the future. In response to the point 4 listed by professor, of course, it is also applied to other soft metal. However, there will be different depreciations per meters. And B83 has the advantages of the fraction reduction, wear resistance, corrosion resistance, price, and so on. So it is selected for use in low speed motion fraction situation at a normal temperature. In a word, I agree with the rest of the comments. Dear professor, thank you very much. That's all. Dear Ду Сінь, thank you Are very you much. satisfied with the answer? Yes, thank you. Окей. Слово надається рецензентові. Invite reviewer to speak. Василенко Ольга Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та фізики, Сумський національний аграрний університет. Ольга Олександрівна Василенко, candidate of technical sciences, associate professor of the Department of Occupational Safety and Physics, Sumy National Agrarian University. Thank you very much this opportunity. Relevance of the dissertation topic. The dissertation book has relevance as novelty. ECD technology had many advantages compared with other remanufacturing methods, such as lower cost of use, simple and convenient equipment, reduced material waste, and less environment pollution. The work proposed the composite coating process to solve the reliability problems of key mechanical remanufactured parts. It increases the service life of the product, increased the wear resistance of the product, solved practical problems at a lower cost, and had strong industrial practical value. The structure and content of the dissertation. The dissertation, Ду Сінь, consists of an abstract and introduction, 4 chapters, conclusion, a list of used literature sources, and appendixes.
The thesis is presented on 152 pages of the main text, including 40 tables and 70 figures. Dissertation proposes comment and wishes regarding the content. Number one, null material is usually chosen at the transition coating of VC material in ECD coatings, but the author selected SKH51 material as transition coating. It is not reflected in the article in comparison with transition coating of other materials. It can be compared by wear resistance or other evolution methods. Number two, in the composite coating, B83 is used as the outer anti-friction layer, while not use argentum and other soft materials to far reduce the fraction coefficient. In the dissertation, such the analysis and explanation are not clear and comprehensive enough. Number three, the idea of go-gel coating is good. Is it possible to increase the measurement of the weakest hardness of the coating, which it does not analyze further to compare with metal coating in the dissertation? It will be promising technology if it replaces metal coating. Number first, SK8051 and VC coating form a graduate structure that increase the wear resistance of the coating. Is it possible that other single coating in ECD deposition technology can achieve wear resistance? The article is not clear in this aspect of the explanation. This remark do not reduce the overall positive assessment of the dissertation work. Thank you. You are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviews as a review. First of all, I sincerely thank the professor for positive comments. I agree with all points mentioned and will use them as agreed. Let me answer for some of them. Regarding point 2 raised by Professor, B83 material has a good corrosion resistance and its trip is more cost-effective than other soft metal material when used for fraction at normal temperature. Our research team has studied fraction reduction materials such as brass, copper, silver, and indium. Regarding point 3 raised by Professor, non-mathematical coating are mainly used to improve the surface quality of the EID coatings and reduce surface fraction. At present, now medical coatings can replace the metal coatings under certain conditions. For example, high temperature treatment above 400 degrees centigrade is required, which will affect the mental lithography structure of the substrate of the coating. Cost is high for business. There are also some process insulatable issues. In response to point 4 raised by Professor, from the literature, the single coating cannot replace the composite coating. Composite coating and composite structure can retrieve the
multiple fraction of the coating. Probably the coating technology has a greater prospect of the promotion. Single coating cannot be achieved. Single coating requires the special electrode, and it is so expensive that it limits the promotions of companies. In conclusion, I totally agree with the rest of the professor's comment. Dear professor, thank you very much. That's all. Yeah, Ду Сінь, thank you very much. Тобто вас повністю відповідь устроїла. Так. Yes. Добре, тоді переходимо до виступів опонентів. Слово надається офіційному опонентові. I invite an official opponent to speak. Іванов Віталій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів, Сумський державний університет. Іванов Віталій Олександрович, доктор of Technical Sciences, professor, head of the Department of Mechanical Engineering, Machine Tools and Tools, Sumy State University. Okay, thank you. As an official opponent, I worked on a manuscript titled Technological Support of Strength and Durability of the Manufacture and Repair of Component Parts for Branch Mechanical Engineering, prepared by Ду Сінь. I will focus only on the main aspects of this review since the full text of my report was published in open access. Regarding the relevance of the topic of the dissertation, it is meaningful research to use electrospark deposition technology to improve the surface wear resistance of engineering parts. Excessive wear of the battery box locking mechanism caused the failure. It will cause a severe problem. If the surface wear of the key part's pin shaft is worn, it will not be able to return, causing the battery box to be unable to be locked. Therefore, the remanufacturing methods must be proposed to repair the surface of worn parts. As one of remanufacturing methods, electrospark technology or ESD technology has low pollution and maintenance costs. It can achieve a variety of functions using composite coating technology, which has positive scientific research significance. The dissertation proposes the composite coating process to solve the key parts of the battery box lifting components. It increases the product's service life, enhances its wear resistance, solves practical problems at a lower cost, and has industrial solid practical value. It is important to know that the dissertation was carried out within the scientific research project funded by the Ministry of Education and Science of Ukraine, as stated in the manuscript. The work is characterized by the scientific novelty of the obtained results and has scientific and practical significance. Remarkably, the author obtained for the first time the following findings. High-speed steel SH51 material has good wear resistance and impact toughness, with fewer surface defects than VC coating. The abrasion White's method provided a convenient assessment of the wear resistance of ESD coating. Because there were uneven microstructures on the ESD coating, other assessments of wear resistance can result in a significant influence by environmental factors. Electrospark deposition coatings were evaluated with a model combining normalization and weight factor methods. Evaluation parameters with non-uniform units were normalized for deposition quality, coating thickness, and roughness. The appropriate weighting factors were selected according to the coating performance usage.
and the evaluation model target values were obtained to derive the optimal solution for the deposition process. The presented research were published in 21 publications, including articles in Ukrainian scientific journals, international journals, and journals indexed by Scopus or Web of Science databases. Of course, these research results were presented at international conferences and published in conference proceedings. However, the following remarks were made based on the submitted dissertation thesis. The first comment is the following. In the electrospark deposition process, surface defects will occur as the ESD deposition time increases, especially for VC ceramic materials. The purpose of adding transition coatings to VC coatings was not analyzed in detail. Shekha 51 can reduce surface cracks in VC coatings as a transition coating and improve surface deposition quality. The second comment is the following. Only the effect of single-size electrode diameter was considered in the composite coating deposition process. In the first chapter of the industrial application, it is necessary to consider the effect of various electrode sizes on the coating performance, which still needs to be followed up. It is more practically relevant to industrial enterprises. The second comment is the following. When a GO-gel coating is deposited, paint sprayers may be used instead of brushes to improve the experimental process. The fourth comment, the curved surface deposition process differs from the plane surface deposition process. In the last chapter, multi-electrode and lace deposition methods should improve the pin shaft deposition process. The fifth comment is short. The GO-gel coating can further improve the performance, adding solid lubricant powders such as the MOS2 and other materials can further reduce friction. The comment number 6. No electronic measuring equipment was used to measure spark energy on soft metal deposition. What is the data basis for the calculation? The seventh comment is the following. The author used orthogonal experiments for electrospark deposition. Can the experimental results be analyzed with fewer experimental groups? It allows for a better analysis of the influence of deposition factors. And the last eighth comment is various deposition experiments were carried out on the composite coatings. These experimental details are insufficient and the results can be progressively discussed and analyzed. It can be even studied more deeply. These announced shortcomings do not affect to the overall positive assessment of the work performed. The dissertation is relevant and has its scientific value and practical significance. To sum up, the dissertation work of Du Sінь, Technological Support of Strength and Durability at the Manufacture and Repair of Component Parts for Branch Mechanical Engineering, was submitted for defense to the Specialized Academic Council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in Industrial Machinery Engineering according to its relevance, scientific and theoretical level, main results of validity, main provisions, and results published in professional publications. The novelty of the statement and practical significance meet the requirements of the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. My speech is completed. Thank you. You are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviewers' review. Okay, and sincerely thank the professor for your positive comments. And thank you very much for your valuable suggestions. I agree with all comments given. I would like to respond to some of them
Regarding point 6 raised by Professor, since the energy of the single electron spark is not uniform, such as past time and peak or value wave, there is a certain error in method with oscilloscopes. Therefore, according to relevant literature and previous study of the research team, and based on the electro principles and parameter of the exciting equipment, and average value was calculated using the traditional electro theory. In response to the point 7 raised by Professor, there are many methods to reduce the number of the tests, such as also Gurnow's methods and uniform method. Also, Gurnow's method is one of the most effective method, and it is widely used in scientific research. The fewer factor we analysis, the smaller the number of the levels and the number of the tubes is smaller. Also, Gurnow's experimental methods has been able to reduce a large number of experiments. First, consult the literature and conduct preliminary experiments to find the key factor for analysis. Use also Gurnow's methods to reduce the number of the experiments. Finally, I fully agree with the rest of the professor's comment, and I will follow the requirements in my future research. Dear Professor, thank you. That's all. Okay. I am Are satisfied you with the answers. satisfied Thank you. with the answer? Yes, I am satisfied. Thank you. Thank you. And зараз я запрошую до виступу офіційного опонента. I invite an official opponent to speak. Мельник Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри оптимізації технологічних систем у рослинництві, Державний біотехнологічний університет. Мельник Віктор Іванович, доктор of Technical Sciences, professor of the Department of Optimization of Technological System in crop production, State Biotechnology University. Thank you. Dear colleagues, the acquirer, allow me not to read the entire review. It is published on the website and has a positive character. I will stop at the remarks. Item number 1. Is it possible to ensure the integrity of the coating when increasing the discharge energy and use more novel and therefore more productive equipment? Item number 2. Have studies been conducted on the effect of protective gas pressure on the quality of the food coating? Is there a comparison of coatings obtained with and or without the use of argon? Item number 3. How does the processing time affect the quality of the applied layer of the composite coating? Item number 4. It is not clear from the work whether the analysis of the effect on S quality of S gel coating with
graphene oxide on the sides and concentration of lubricant particles was carried out, which can be one of the directions for optimizing the process of forming a composite coating. Thank you. You are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviewers' review. Okay, firstly, I sincerely thank the professor for your positive comments. And thank you very much for your valuable comments. I agree with the point mentioned. Let me answer for some of them. Regarding point 1 raised by professor, yes, but when discharge energy increased, low temperature soft metals such as tin alloy and zinc alloy melt at the ascending temperature. The electrode head is discharged, producing a large amount of droplets. The bonding of the droplets is very poor. It is necessary to wait for electrode head to cool for a long time before the future deposition, which sincerely affect the production of electricity. And the high temperatures of the metal, such as the copper and the silver, with the electrode head discharged, temperature raised the electrode deformation, connect arrow increased. The depression efficiency decreased. Therefore, the maximum discharged energy should be strictly controlled. It is not that the greater the energy is better, rather it is increased properly. Next, I will respond the point 2 raised by Professor. Argon protection is very important. If there is no argon protection, the black oxide layer will appear on the surface, even under very small spark energy, because of the thickness of the gas tuber and the distance from the gas tuber to electrode head, the moving speed of the electrode, the value of the air pressure will affect the proportion of argon gas. In this research, the distance of the gas tuber was controlled to be 10 to 50 millimeters, and the air pressure was selected to be 10 to 15 liter per minute to ensure that the metal surface is not oxide. The organ pressure and surface quality will study in the future. Lastly, I fully agree with the rest of the professor's comments. Dear Professor, thank you very much. That's all. Ви задоволені відповіддю, Віктор Іванович? Yes. Тоді далі за регламентом роботи спеціалізованої вченої ради переходимо до дискусії дисертаційної роботи Ду Сіня. Наголошую на тому, що у дискусії мають взяти участь усі присутні члени вченої ради. Тому прошу, хто має бажання висловити з приводу даної роботи, зараз я англійською ще скажу, according to the rules of work of a specialized academic council, we proceed to the discussion of the phases of Ду Сінь. I emphasize that all present members of the academic council have the right to take part in the discussion. Or I ask those who want to speak out about this work. Я думаю, що ми продовжимо йти апробірованим шляхом, і слово
надається Зубку Владиславу Миколайовичу. Дякую вам. Dear colleague, in my opportunity, the thesis is on the relevant topic. It was written in accordance with all regularity requirements. And its author is qualified for the degree of Doctor Philosophy in the specialty 133 Industrial Engineering. Thank you. Definition. Далі, Василенко Олександровна, що ви бажаєте сказати про цю роботу? Dear colleague, dissertation work Ду Сінь is interesting in have many practical results. Dissertation work Ду Сінь, technological support of strange and durability in the manufacture and repair of component parts for branch mechanical engineering, which was submitted for defense to the specialized academic council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field 133 Industrial Engineering according to its relevant scientific and theoretical level. Далі слово надається Віталію Олександровичу Іванову. I agree with my colleagues and their opinions. I want to admit that the dissertation was well prepared and well presented. I am satisfied that the relevant topic was carried out and the new research results were obtained and successfully defended. The thesis is characterized by scientific novelty and practical significance and confirmed by scientific publications in Ukrainian and foreign journals. In my opinion, the degree of Doctor of Philosophy in Industrial Machinery Engineering should be granted to Ду Сінь for the presented research, technological support of strength and durability at the manufacture and repair of component parts for branch mechanical engineering. Ну і тепер послухаємо професора Мельника Віктора Івановича. Thank you. The presented dissertation work is a completed scientific work that characterizes the recipient as a trained scientist. I consider that the recipient deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy in the specialty Industrial Mechanical Engineering. Thank you. Thank you. Let me say a few words too. I already said that the work is interesting. I agree with my colleagues' assessment of this work. Indeed, this is an already formed scientist who is worthy of being awarded to scientific degree of Doctor of Philosophy. I will vote for it. Чи бажає ще хтось виступити, доповнити свій виступ? Does one also want to speak? Ну, тоді, якщо заперечень немає, пропоную закінчити обговорення. If there are no objections, I suggest ending the discussion.
Нами попередньо було розроблено проект рішення спеціалізованої вченої ради. Дозвольте його зачитати. Спеціалізована вчена рада Сумського національного аграрного університету, Міністерства освіти і науки України, міста Суми прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 13 механічна інженерія на підставі прилюдного захисту дисертації, технологічне забезпечення надійності та довговічності деталей загального машинобудування при їх виготовленні та відновленні, technological support of strength and durability at the manufacture and repair of components parts for branch mechanical engineering за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. Ду Сінь 1979 року народження, громадянин Китайської Народної Республіки, освіта вища, закінчив Хенанський політехнічний університет Китайська Народна Республіка за спеціальністю механічне виробництво та автоматизація. Аспірантуру закінчив у 2023 році Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, міста Суми. Дисертацію виконано у Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України, міста Суми, науковий керівник Тарільник В'ячеслав Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу Сумського національного аграрного університету. Здобувач має 21 наукову публікацію за темою дисертації, з них 4 статті у наукових фахових виданнях України, 4 статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 13 – це інші публікації. Ну і далі ми вже підійшли до процедури відкритого голосування. Прошу членів спеціалізованої вченої ради проголосувати і озвучити рішення щодо присудження Ду Сіню ступеня доктора філософії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування. Думаю, голосувати будемо підняттям руки. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Немає. Всі 5 голосів за. На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присуджує аспіранту Ду Сіню ступінь доктора філософії з галузі знань 13 механічна інженерія за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. On the basis of the result of open voting, the specialized academic council awards Ду Сінь the degree of Doctor of Philosophy in the fields of knowledge 13, mechanical engineering as a specialty 133, industrial engineering. Ну, далі я повинен спитати, чи є зауваження щодо рішення спеціалізованої вченої ради та взагалі по веденню захисту дисертації. Немає. Тоді дозвольте привітати Ду Сіня з успішним захистом дисертації. Думаю, що захист дисертації напередодні китайського Нового року – це непоганий подарунок самому собі, родині, колегам та друзям. Вітаємо! Defending the thesis of the eve of the Chinese New Year is a good gift for yourself, your family, colleagues and friends. Congratulations. Ну і слово надається
здобувачу Ду Сіню. What is given to Ду Сінь? Firstly, I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Professor Vyacheslav Technic, for useful section on my research. It is with your valuable advice that I finally complete this dissertation. Secondly, I would like to express my thanks to all readers for valuable comments. I wish you all the best in your life. Moreover, my sincere thanks to Associate Professor Dumenchuk Mikhailo and Associate Professor Yevgen Kolopulenchenko for your help. Thanks to my classmates for their supporting. Besides, I want to show my special thanks to my family and friends for their encouragement in my PhD study. At last, my sincere thanks to my National Agrarian University to give me an opportunity to study. That's all. Thank you, Professor. Okay, thanks. And our congratulations. Ну і на цьому засідання спеціалізованої вченої ради вважається закритим. Дякую всім за роботу. І ми вам дякуємо. Дякую, до побачення. Дякуємо. Да, до До побачення. побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення всім. Дякую.